ராமேஸ்வரம் ஒரு நாள் பயணத்தோட மூணாவது பார்ட் வீடியோ தான் இது. இந்த இதில் வந்து கோதண்டராமர் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இதில் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டோன், ரெண்டாவது வந்து கோதண்டராமர் கோயில், அப்புறமேட்டு மூணாவது வந்து ராமர் வந்து பட்டாபிஷேகம் செய்யப்பட்ட இடம் பார்க்க போகிறோம். जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे जय श्री राम இதுதான் ராமர் கல் என்று சொல்லக்கூடிய ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டோன் ஏரியா. मोबाइल है ना।